మోహం అయితే లేదు గాని హృదయపూర్వక ప్రేమ ఉంది. ఎందుకంటే మోహం స్వార్థాన్ని తీసుకొస్తుంది. బ్రహ్మ బాబాకు ఎలాంటి స్వార్థం లేదు. పిల్లలపై మాత్రం సేవార్థం అతి ప్రేమ ఉండేది. తోడుంటూనే పిల్లలను ఎదురుగా చూస్తూ ఉండేవాడు. సాకార రూపంలో, శరీర రూపంలో గుర్తుంచుకునే వాళ్ళు కాదు, పూర్తిగా అతీతంగా ప్రేమగా ఉండేవారు. దీన్నే అంటారు స్మృతి స్వరూపం, నష్టమోహం అంటారు. ఎలాంటి నాది అనేది మిగలలేదు. దేహ భావన నుండి నష్టమోహులుగా అయ్యారు. ఈరోజు అలాంటి ఫాలో ఫాదర్ పాఠాన్ని చదివించే రోజు. ఈ అవ్యక్తమైన రోజు లోకంలోని ఆత్మలను మేల్కొలిపి, అజ్ఞాని ఆత్మలను మేల్కొలిపి భగవంతుని వైపు జాగృతిని కలిగించే రోజు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు బ్రహ్మ బాబాను చూసి అనుకుంటారు, బయట వాళ్ళు అనుకుంటారు పరమాత్మ బ్రహ్మే అనుకుంటారు బయట వాళ్ళు చూసి. Om Shanti. Om Shanti. Every treasure in a worthwhile way and become an embodiment of success. Godly Sanskars. Use your godly Sanskars in a worthwhile way, and waste Sanskars will automatically finish. Do not keep your godly Sanskars in the locker of your intellect. Use them in a worthwhile way. ప్రతి ఖజానాను సఫలం చేసి సఫలతామూర్తులుగా అవ్వండి. ఈశ్వరీయ సంస్కారాలు ఈరోజు హోంవర్క్. తమ ఈశ్వరీయ సంస్కారాలను సఫలం చేస్తే వ్యర్థ సంస్కారాలు స్వతహాగా వెళ్ళిపోతాయి. ఈశ్వరీయ సంస్కారాలను బుద్ధి రూపీ లాకర్లోనే ఉంచొద్దు, వాటిని కార్యంలో ఉపయోగించి సఫలం చేయండి. సఫలం చేయటము అంటే ఆదా చేయటం లేదా పెంచటం. మనసు ద్వారా సఫలం చేయండి, వాణి ద్వారా సఫలం చేయండి, సంపర్కాల ద్వారా, కర్మల ద్వారా, తమ శ్రేష్టమైన సాంగత్యం ద్వారా, తమ అతి శక్తిశాలి వైఖరి ద్వారా సఫలం చేయండి. సఫలం చేయటమే సఫలతకు తాళం చెవి, కీలకమైనది. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. వ్యక్తి పరివారానికి స్వాగతం. ఈరోజు 16వ రోజు. ప్రతి ఖజానాన్ని చాలా సఫలం చేసి సఫలతామూర్తిగా
అవ్వండి. ఈశ్వరీయ సంస్కారాలను ధారణ చేయండి. ఈరోజు హోంవర్క్ ఈశ్వరీయ సంస్కారాలు. ఇప్పుడు మనం మోహిని దీది నుండి విందాం. Om Shanti, everyone. ఓం Happy శాంతి. everyone is okay, అందరికీ doing well. అందరూ బాగున్నారు, బాగా Here too, అంత I hope బాగుంది so. అనుకుంటున్నాను. Even if it's very crowded, very busy, నాకు చాలా బాగుంది. that's the life, right? మరి అది ఎంత In బిజీగా Brahman ఉన్నా world, అది కదా లైఫ్ బ్రాహ్మణ జీవితంలో. so interesting. In golden age, there will be very small population. స్వర్ణ Or యుగంలో bronze చాలా age, తక్కువ మంది ఉంటారు, there కానీ will be సంగమ huge యుగంలో population. ఎంతో ఎక్కువ మంది ఉంటారు. There lot of land, ఎంతో and భూమి few ఉంటుంది. people staying in one palace. And కొంత here every room has కొద్ది మంది ఒక ప్యాలెస్ almost లో ఉంటారు. 3 to depends on the size of it. It is so full, so full. And teaching people to stay clean, clean your space. Sometimes you only expect like I should get clean place. There are servants, we wait for them. But no, I had been telling those who come to Madhuban, even if you have to bring your sheet మధువన్కి వచ్చే వాళ్ళకి చెప్తాను, మీరు so that మీ you can change it, దుప్పట్లు తేవాలన్నా keep మీరు your తెచ్చుకోండి, మీరు simply దాని ద్వారా మార్చుకొని ఉండొచ్చు కావాలంటే అని చెప్తాను. so God's love భగవంతుని ప్రేమ is very unique. చాలా ప్రత్యేకమైనది. There's no attachment. ఎలాంటి మోహం ఉండదు అందులో. Generally, any love will have కానీ attachment. ఏ ప్రేమ చూసినా ఏదో ఒక మోహం ఉంటుంది. So I was trying to understand మరి నేను అర్థం when చేసుకోవడానికి looking at ప్రయత్నిస్తూ Brahma ఉన్నాను. Baba, బ్రహ్మబాబా వంక చూసి how many tests చూస్తే came, and ఎన్నో పరీక్షలు వచ్చాయి he had బ్రహ్మబాబాకు. immense love. I could just కానీ always ఎంతో feel his love. ప్రేమతో But no ఉండేవాళ్ళు. నాకు attachment. ఎప్పుడు ఆ ప్రేమ కనపడుతూనే ఉంటుంది, ఎలాంటి So మోహం that's what he అనిపించదు. wants us. మరి బ్రహ్మబాబా So అదే love isn't కోరుకున్నారు. based on any karmic account. ప్రేమ ఏ It is based కర్మకాండాలపై on ఆధారపడి physical ఉన్న ప్రేమ, relationships. భౌతికమైన It is సంబంధాలపై based on ఆధారపడి ఉన్న body ప్రేమ, consciousness ఆ, to the slightest. దేహాభిమానంపై It will ఆధారపడి have ఉన్న attachment. కొంచెమైనా అందులో మోహం ఉంటుంది. So it's not just question of being detached, but be more soul conscious, more ఇంకా spiritual ఆత్మాభిమానులుగా relationship, అవ్వండి, more love ఆత్మిక to Baba. సంబంధాల్లో ఉండండి, బాబాపై ప్రేమతో ఉండండి. As much we keep increasing ఎంతగా మనం and make those వృద్ధి inputs, చేసుకుంటే naturally it will అంత happen that సహజంగా అది there will be జరుగుతుంది. love but no ఎంతో attachment. ప్రేమ ఉంటుంది, And no మోహం ఉండదు. attachment means no sorrow. మోహం లేదు అంటే And that's what the stage, దుఃఖము ఉండదు. అదే మన whether it స్థితి is ఉండాలి. karmati stage అది or the కర్మాతీత stage of స్థితిమైన, perfection, but is free from attachment. That is మోహానికి why they అతీతంగా say ఉండాలి. అందుకే అంటారు as కదా, soon as you become మీరు Simriti Sarup, స్మృతి that స్వరూపులు awareness అవ్వగానే of నష్టమోహులుగా complete awareness అవుతారు. of yourself, you will be conqueror of attachment. So we are in process of that. మనం And ఇప్పుడు now I would నష్టమోహులుగా say అవుతున్నాం. like 80%, నేను 80% 70% అంటారు, 70% అంటారు. awareness of who am I నేను ఎవరిని అని తెలుసుకోవటం ద్వారా and my relationship with నా Baba. సంబంధాలు బాబాతో ఉండటం వల్ల ఇది So this సాధ్యపడుతుంది. whole question of sanskars, మరి ఈ సంస్కారాల ప్రశ్నలు, when we say sins are removed, పాపాలు do sanskars remain? తొలగిపోతాయి అంటే Do sanskars of golden age remain if we are in silver age? మరి In silver age, there cannot be golden age sanskars, right? So స్వర్ణయుగపు now I have సంస్కారాలు to వస్తాయా? explain that. స- స- What are sanskars?
వెండి యుగంలో స్వర్ణయుగ సంస్కారాలు అయితే and ఉండవు కదా. that ఈ Sanskars సంస్కారాలు ఏంటి, is ఎలాంటి శక్తి very ఉంటుంది ఆ సంస్కారాలు deep అనుకుంటే topic, and ఇందులో చాలా పెద్ద so లోతైన sit టాప్ in ఉంది. solitude మరి and think about Sanskars. Now the Sanskar first emerges తపస్సులో కూర్చొని సంస్కారాల as గురించి a thought, ఆలోచించండి. తపస్సు సంస్కారాలు ఆలోచన కింద వస్తాయి. and then you speak, తర్వాత and then మాట్లాడండి, your actions, తర్వాత కర్మలు then చేయండి. our relationships are formed. అప్పుడు మన సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. And even before that, I think దానికి very ముందు కూడా subtly, ఇది చాలా సూక్ష్మంగా our చూస్తే attitude. మన వైఖరి So these are expressions of Sanskar. అనేది What ఇవి is కూడా Sanskar? సంస్కారాల And especially సంస్కారాలు Baba now కనిపించే తీరు. will be talking about godly Sanskars. బాబా ఇప్పుడు ఈశ్వరి సంస్కారాల గురించి So మాట్లాడుతూ in ఉన్నారు. confluence అంటే of సంగమ యుగంలో we are God's children, మనం భగవంతుడి సంతానం. and constantly we should feel కాన్స్టెంట్ God's గా Sanskars emerging in us. భగవంతుడి సంస్కారాలు మనలో ఉత్పన్నం అవటం మనం చూస్తాము. Baba, ocean of knowledge. బాబా జ్ఞానసాగరులు, Baba is the purifier. Baba, బాబా ocean of love, పవిత్రదాత, బాబా ocean of peace, ప్రేమ సాగరులు, the శాంతి ocean of సాగరులు, sorrow. So think about Baba's qualities దుఃఖాన్ని and దూరం conversation of చేస్తారు. mind. ఇలా బాబా యొక్క లక్షణాలను And తలుచుకుంటూ look at yourself. ఉండండి. మిమ్మల్ని మీరు You చూసుకోండి. also మనం కూడా have Baba's Sanskars. మనలో So కూడా I బాబా try, సంస్కారాలు ఉన్నాయి, మనలో ఉన్నాయి కదా. right? That is why I try అందుకే more and more ఇంకా ఇంకా experience అనుభవం and చేస్తూ think about దాని God's గురించి pure love, ఆలోచిస్తూ భగవంతుడి ప్రేమ free from attachment. మరి మోహానికి That's something very important. అతీతంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. Use your godly Sanskars మీ ఈశ్వరీయ సంస్కారాలను ఉపయోగించండి చాలా విలువైన రీతిలో. and the waste Sanskars will automatically అప్పుడు వ్యర్థమైన సంస్కారాలు ఆటోమేటిక్ గా తొలగిపోతాయి. up and finish. So that means there are godly Sanskars and we have to use them in ఈశ్వరీయ right way. సంస్కారాలని మనం చాలా విలువైన రీతిలో ఉపయోగించాలి. Godly do not keep your godly Sanskars in the locker of your intellect. Use them in worthwhile way. To use in a worthwhile way means to save them or to improve ఈశ్వరీయ them. సంస్కారాలను బుద్ధి రూపి లాకర్లో ఉంచొద్దు, వాటిని కార్యంలో ఉపయోగించి సఫలం చేయండి. సఫలం చేయటం అంటే ఆదా చేయటం లేదా పెంచడం. Use it in a worthwhile way. How do we use it? Through the mind. That మనసు ద్వారా means సఫలం చేయండి, through your words, వాణి ద్వారా సఫలం చేయండి, in your connections, సంబంధ in సంపర్కాల your ద్వారా, actions, కర్మల ద్వారా, తమ శ్రేష్టమైన and in సాంగత్యం your ద్వారా, actions. తమ అతి శక్తిశాలి వైఖరి ద్వారా These are different bases సఫలం which చేయండి. emerge. సఫలం చేయటమే సఫలతకు With your కీలకం. elevated company and with your extremely powerful attitude. To use in a worthwhile way is a way to success. So it's really quite a simple but deep topic because you have to be introverted, be in your solitude, and go deep and get in touch with your own self and watch Sanskar. What is emerging first is your thoughts. And feel from your thoughts, are they godly thoughts? So that means they are emerging now. ఈశ్వరీయ ఆలోచనలను చూసుకోండి, అవి ఈశ్వరీయ సంస్కారాల నుండి వెలువడుతున్నాయా? Godly words, godly actions, godly relationship, everything godly. అన్ని Godly ఈశ్వరీయ words, సంబంధాలు అన్ని ఈశ్వరు virtues and the qualities of God.
అలానే ఉండాలంటే ఈశ్వరుని లక్షణాలు ఉండాలి. So go into details also of ఇందులోకి ఇంకా లోతుగా what is వెళ్ళండి. godly. ఏంటి ఈశ్వరీయ అంటే? There is divine, there is దివ్యత్వం human, ఉంది, there is devilish, there is godly. So what are internally you feeling are లోపల we ఏమనుకుంటున్నారు? merging? And Baba is saying, what do బాబా we చెప్తూ use? ఉన్నారు, మనం ఏం Use ఉపయోగించాలి? godly sanskars ఈశ్వరీయ in a rich సంస్కారాలను way. చాలా విలువైన రీతిలో ఉపయోగించాలి. ఓకే, ఓం శాంతి. Om Shanti, Didi. Om Shanti Bani. You look well. Amen. Oh, Thank you. so much in this between what you're saying and yesterday's Murli and so on. But let me just touch on one thing very quickly that you were mentioning this love that Baba had that was so extraordinary and so detached. But I would imagine that all of those who were around Baba would want Baba to have more love for them than he had for the next person. You know, they would want to see signs that he was a little bit attached to them. So, did you ever see any evidence of that, of things that people might do to try to draw more of Baba's love or let it be seen that బాబా he's ఉన్నప్పుడు more బాబా ఎవరిపైన మోహం అందరిపై ప్రేమ ఉంది అన్నారు కదా. బాబా I అటెన్షన్ think కోసం this బాబా word more is not very pleasant. ఎవరైనా ఏమన్నా But Baba should చేశారా love you. బాబాని దగ్గరగా అవ్వటం Baba కోసం? should love you. Baba should love everyone. good. బాబా But I అందరినీ never, at least for ప్రేమించాలి. myself, I నేనైతే never ఎప్పుడు thought that he should have more attention on నాపై me. ఎక్కువ శ్రద్ధ He బాబాకు just ఉండాలి అనుకోలేదు. gives as much whatever బాబా you need or ఎంత you మనకు can అవసరం take అంత ఇస్తారు, or you ఎంత తీసుకోగలం అంత ఇస్తారు. if you believe in everyone has capacity, ప్రతి వాళ్ళకు వారి వారి everyone కెపాసిటీ ఉంటుంది. receive as much. ఎంత It's not question of Baba is కావాలో giving అంతే much more, తీసుకుంటారంటే బాబా ఇంకా but ఎక్కువ some ఇస్తారని people కాదు. always felt lot of love. కొంతమంది And ఎక్కువ so he was ప్రేమను saying that అనుభవం చేస్తారు. it's not he was less loving and more loving. బాబా తక్కువ ప్రేమ He ఎక్కువ gave ప్రేమ more than the చూపిస్తారని కాదు. task. If Nadi Janki was a nurse, he might have to call her 10 times. Didn't mean he మరి was less అది love. జానకి నర్స్ అయితే He 10 సార్లు actually పిలవాల్సి called her వచ్చేది. 10 times. అంతే ఏమన్నా He 10 was సార్లు ఎందుకు teaching పిలిచారు her. అనుకోం కదా. So అది యొక్క డ్యూటీ I అది. also, like some of us, మనకు don't కూడా always feel that he wanted us to be around. It's because he could బాబా think about చుట్టూ what he's churning and కొంతమంది ఉండాలనుకునే everything. వాళ్ళు, ఎందుకంటే బాబా And మాట్లాడుకోవచ్చు, when ఏం ఏమి when we receive, జ్ఞానస్వరం Baba అనేది use it తెలుసుకోవచ్చు. for world service. మరి బాబా So I సేవ think కోసం it's ఉపయోగిస్తారు. according to our part receiving మన is other. It's Oh, not that's question మన of ఆలోచన giving more ప్రకారమే or మనకు less. లభిస్తుంది. yeah, ఇది no, I ఎక్కువ don't think తక్కువ ఇస్తారని it's కాదు. about giving more or less, but just like kids in the family, oh, mommy loves me more than she loves you, or that somebody likes her, or that oh, that's the favorite child, or whatever. So more to do with ways that. But I Interaction, get what you're saying. Yeah. interaction, and I don't know. I feel that we all have to be, follow Baba properly and keep our conduct according to godly principles. And Baba's love, you will naturally feel it. I He I never felt that he should give me more or he didn't give it నేను enough. ఎప్పుడు అనుకోలేదు బాబా నాకు ఎక్కువ ఇవ్వాలి, we లేకపోతే ఇంకా should come ఎక్కువ to our feet ఇవ్వాల్సింది with అనుకోలేదు. self-respect. I know. So to the extent that there's that self-respect, then Yeah, we should. you're getting more than If we are godly children, మీరు I భగవంతుడి think పిల్లలైతే Baba should feel బాబా that they have this అనుకోవాలి, awareness, I am godly child. నేను So naturally, when భగవంతుడి Baba పిల్లలను feels from అనుకోవాలి. us ఎప్పుడైతే that బాబా అనుకుంటారో intoxication or awareness ఆ or యొక్క love అవగాహన, or stage, ఆ whatever శక్తి, it is, ఆ స్థితి naturally Baba's attention will go సహజంగానే towards బాబా such అటెన్షన్ souls అటువైపు వెళ్తుంది. because they are worthy souls, right? ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా విలువైన yesterday too. He పిల్లలే was కదా. saying, and
and it really caught my attention because Daddy Janki used the very same words that I in a conversation that I had with her once. He was talking about the ones who had come and they were just, getting the butter. And he was saying that if you'd had to make as much effort as those at the beginning, you would have run away. Daddy said exactly the same word. She said, when I said, okay, you all had Brahma Baba, we didn't. And she said, oh, both you and Janki would have run away, you know. And so my question then is that each time period had its own degree of difficulty. And so the effort, ప్రతి what was the సమయంలోనూ effort that you ఆ had to సమయంలో make? ఉండే What was the effort of that కష్టం time ఉంటుంది. that మరి maybe would ఆ be సమయంలో difficult for us మీరు if ఏది we had come at మాకు that time? మాకు చాలా The ఇబ్బందిగా fact అయ్యేది is this, మేము గనక we ఉంటే have been difficult, అనుకునేది but ఏదైనా it would ఉందా? have been enjoyable in the sense of ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ sitting చేసేవాళ్ళు ఆ on the సమయంలో ఉంటే sand మీరు. and cooking on wood fire. మరి So అది కాకుండా when I think now, కట్టె పొయ్యిలో what did I do? వండటం అలాంటివి కాకుండా Sometimes మిగతా there అంతా was బాగానే ఉంది. intoxication, there was ఆ సమయంలో ఏదున్నా కానీ excitement, చాలా and ఉత్సాహం ఉండేది, we చాలా had so ఫన్ much love ఉండేది, for Baba. బాబాపై But ఎంతో I ప్రేమ didn't ఉండేది. really go into all that. So one is physical facilities, ఒకటేమో but everything was, was little, was limited, and I think more వసతులు కూడా difficult తక్కువ in ఉండేవి. my Yeah, way. you had different kinds of tests. You had defamation. You were in Delhi. We didn't have to endure anything like that. Yeah, but it's so interesting that we are going for the morning class. While we are returning, it's 6:37 because class used to be 5 in the morning. And people will open their windows or curtain and point out, oh, these are the girls. They go every morning. These are the girls. They saw us in a very, very, but ఈదుల్లో I కూడా don't మేము know. వెళ్ళేటప్పుడు I, చూస్తా ఉండేవాళ్ళు, "ఓ, ఈ గర్ల్స్ వెళ్తున్నారు" అని. Mm. అదేమి మాకేమీ నేనైతే now ఏమి I'm అనుకోలేదు. surprised that, uh, criticism, all nonsense things they were think about Brahma Kumaris was, విమర్శలు, these are womanly girls. Now they're going and keeping far from us, and భయపెట్టడం, మమ్మల్ని దూరంగా what ఉండటం, they look అలాంటి like కొన్ని కొన్ని in చేస్తూ real ఉండేవాళ్ళు. life. Maybe Yeah, I don't. Again, how everyone would face it. Yeah. yeah, అది exactly. ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలా And తీసుకుంటారు అనే దానిపై కూడా ఉంటుంది కదా. this thing of sanskars, and you almost get the impression that Brahma Baba just immediately emerged, his godly sanskars. Um, and I was thinking yesterday about how, when we leave the body or previous bodies, how you instantly forget the language, who your parents were, all of those things. So it's hard sometimes to imagine what is it that's retained as you move from birth to birth, and what are the sanskars that stay with you. But more, one thing that I in this regard as well, about not being able to emerge the godly sanskars, that what I've been seeing recently is, we talk about giving and taking sorrow. And మనం mostly when దుఃఖాన్ని we talk about ఇవ్వటం giving తీసుకోవటం గురించి sorrow, it's to do మాట్లాడుకున్నాం with కదా. other people, that I give sorrow to others, I take sorrow. But I don't ఎవరికైనా దుఃఖాన్ని ఇస్తే దుఃఖాన్ని emphasize తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. enough how we give ourselves sorrow. మనకు మనం ఎలా It's దుఃఖాన్ని those ఇచ్చుకుంటాం అనేది కూడా మనం small తెలుసుకోవాలి. things. అది చిన్న విషయం కాదు. If you are giving sorrow, because you are in sorrow, right? మరి మనం సారా ఇస్తున్నాం అంటే సారా, Take దుఃఖం sorrow ఇస్తున్నాం with అంటే you. దుఃఖంలో ఉంటేనే ఇస్తాం. So interesting. If I am happy, I నేను cannot give సంతోషంగా sorrow, ఉంటే right? నేను దుఃఖాన్ని I ఇవ్వలేను. cannot give you happiness. So actually, it is not said very often or loud, but actually, it is the sanskar to be sad, not happy, lack Okay. of contentment. And out of that, what I am giving is sorrow. I will talk about certain things. Even when people share their experiences, you can watch that what they was going through, that had been, you know,
even in Yagya, I remember one time few souls we had to share experience. One was only sharing difficulties. ఒకళ్ళని Another ఎవరినో was sharing mostly షేర్ చేయమంటే ఒకళ్ళేమో life వాళ్ళ and ఇబ్బందుల గురించే షేర్ చేస్తున్నారు, ఇంకొకళ్ళేమో achievements and love and ప్రేమ joy గురించి, జాయ్ in గురించి, my గొప్పదనాల family. గురించి, So it ఫ్యామిలీ depends గురించి on you మాట్లాడారు. that what do you take? So I feel that that is why you have to work on yourself. And అందుకే when you మనం work on yourself, మనపై మనం you will give to others. Like మనం వర్క్ చేయాలి. మనం intuition ఏదైతే is మనం giving others. సాధించామో అదే Sometimes కోరిక you ఇవ్వగలం. sustain ఏదైతే yourself. మనలో ఉందో అదే ఇవ్వగలుగుతాం. When you sustain yourself, మనం sustain others పాలించుకుంటే also. మనం So ఇతరులకు I'm కూడా also పాలివ్వగలుగుతాం. giving some points to my own self for churning, for inculcation, for practical life, for practices. Same I share with others, right? They're not different. Yeah, So it is for the self first and then for giving. right. But often we don't think the intention is not to be giving sorrow, but even if I'm a little irritated or annoyed or whatever, I'm not thinking of it, but I am giving myself sorrow, even though I might be justifying the reason why I'm irritated or annoyed. But seeing it in terms of something that Baba said in Amurli a few days ago, and it just was very powerful for me, if I can find it. The more help someone gives with yoga, the more pleased Baba will be. Now, is this help for the Father or for yourself? And he was making a big distinction. And it's not words we hear him use so often, but the idea that you're helping God. And so, yeah, so this is the thing of sense, because I can be doing my chores and going around and leading a normal BK life, but am I really helping God at that point? Am I? I don't think so. Different kinds of help, right? So it's Baba's task, right? It's Baba's task, but the other thing, one is task, but where you're just doing what you normally do. You have to eat, you have to cook, you have to do all these things. But he was really saying that it is to help God is to do with the remembrance, is to do with yoga. And No, so because again, what? Because when you are in remembrance, it's not only for yourself. The no, స్మృతిలో vibration, ఉంటే అది మన కోసమే కాదు. the మనం love which you are మన giving ప్రేమను to God, భగవంతుడిపై very ఉత్పన్నం helpful. చేసుకుంటున్నాం. ఇది And చాలా others can సహాయపడుతుంది. also, let's ఇతరులకు say కూడా you are eating and you are in remembrance of Baba. ఇతరులకు కూడా Others are ఉపయోగపడుతున్నాం. talking, they try మనం to కనుక మరి భోంచేసేటప్పుడు భావం trying తలుచుకుంటున్నాం, to be still ఇతరులు in remembrance. మాట్లాడుకుంటున్నారు, కానీ మీరు మాత్రం Then గుర్తు you are చేసుకోవడానికి also big in ప్రయత్నిస్తున్నారంటే I saw Brahma Baba eating, మరి Mama నేను eating. బ్రహ్మబాబా That తింటాం, makes me, మా అమ్మ తినటం వాళ్ళు చూసినప్పుడు I అది still నాతోనే remember that ఉండిపోయింది. how they were very, very much in చాలా చాలా remembrance and eating. బాబా స్మృతిలో తినేవాళ్ళు. So I think each one of us in Yagya have to live మనలో ప్రతి ఒక్కరూ these kinds of యజ్ఞంలో remembrance and doing action. It ఈ helps a స్మృతిలో lot of పనులు souls. చేయటం ఎంతో మంది ఆత్మలకు If Brahma Baba సహాయపడుతుంది. wouldn't have done all that, బ్రహ్మబాబా అది చేయకుండా not ఉండకపోతే me, but there were many, many who sat and ate with him, would have created ఎవరు చేసేవాళ్ళు? about మరి those బ్రహ్మబాబాతో Sanskars. పాటు ఎంతో మంది So కూర్చొని let భోజనం us చేశారు, వాళ్ళలో కూడా live అదే in సంస్కారాలు Yagya, మిగిలిపోతాయి. doing action in remembrance is మరి a big మన service కర్మ స్మృతిలో which Baba is ఉండటం doing అంటే inside చాలా పెద్ద India. సేవ. అదే బాబా చేసింది. Because అది నాకు ఇంకా that హెల్ప్ అవుతుంది. impact which he left of that is really great. and so this thing of, especially because of what's going on in the world at the minute and how you can get affected by other people's sorrow, and that if I'm in sorrow, and I'm not talking now about the some deep
depression or that I'm crying about something or another, నేను but దుఃఖంలో ఉండి ఏదైనా if there డిప్రెషన్లో are any ఉండి kind of negative thoughts, ఏదైనా నెగిటివ్ can I help ఆలోచనలు Baba ఉంటాయి, at that time? మరి బాబా Or more, let me put బాబాకి it హెల్ప్ another way, చేయగలను ఆ can Baba సమయంలో, use me at that time? బాబా నన్ను Yes. ఉపయోగించుకోగలరా ఆ Without సమయంలో? knowing it. When can Baba use me and వెన్ can బాబా Baba ఎప్పుడు not ఉపయోగించగలరు, ఉపయోగించుకోగలరు, ఎప్పుడు ఉపయోగించరు? No, if I can do service, I am of some kind of service, whether Okay. through vibration or words, Baba can use me. But if I am not in my normal or peaceful or loveful నేను state, శాంతంగా శక్తివంతంగా Baba use me. ఉన్నప్పుడే బాబా That's ఉపయోగించుకుంటారు. very అలా important. లేకపోతే ఎలా So that ఉపయోగిస్తారు? we have to remember that అది మనం I గుర్తుంచుకోవాలి. can only be useful నేను if ఎప్పుడు I'm in my, ఉపయోగపడతాను అంటే good states, నా whether it మంచి is స్థితి ఉన్నప్పుడే సాధ్యం. or original, whichever. అది అన్నది And then అది this ఏదైనా question, కానీ. I don't know, maybe we have 2 minutes, but మనకి ఇంకో 2 నిమిషాలు ఉంది. there was a couple of things in the Murli. మురళిలో ఇంకో 2 విషయాలు ఉన్నాయి. I don't have the bhakti that would have made me understand where he mentioned something about the memorial of the Shaktis and the Kauravas, that the Kauravas, Mahavirs, actually took help from the Shaktis, which is your memorial, but I don't know what the story is in the Bhakti that he was referring to. భక్తిలో ఒక కథ ఉంది, కౌరవులు శక్తి సహాయం తీసుకున్నారు అని ఉంటుంది కదా, నేను అడుగుతున్నాను. Travels that like Ravan, they say he had control over all 5 elements, air, water, every element was రావణుడు 5 తత్వాల మీద అధికారాన్ని side of the bed. That's what they ఆధీనంలో said. పెట్టుకున్నారు Everything అంటారు. was in total control. Why? Because he came to know that if you worship Shiva, or as they say, Brahma is the creator, if you బ్రహ్మ do సృష్టికర్త, మరి తపస్సు tradition చేస్తే, for them was non-stop chanting తపస్సు అంటే one of the ఆపకుండా name of ఒక మంత్రాన్ని తీసుకొని that భగవంతుడి means he must have chanted for a month. ఆ రూపాన్ని Or పెట్టుకొని maybe చూడటం 7 అంటే ఒక నెల years చేస్తుండొచ్చు. So అడవిలో Ravan did కూర్చొని that lot. రావణుడు కూడా As he చేశాడు. did, he pleased that God. ఆ దేవుడు ప్లీజ్ అవుతాడు, For ఎందుకంటే him, అక్కడ that కండిషన్ ఏమి whether he ఉండదు. will give reward or not. But if you have done this much tapasya, you will get తపస్సు చేస్తే reward. ఆ రివార్డ్ That లభిస్తుంది. is called blessing, right? అదే So కదా Ravan దీవెన was అంటే. given one of the రావణుడికి blessing. అలాంటి ఒక వరం ఇచ్చారు. No one can kill him on the floor. ఎవరు తాన్ని భూమి మీద చంపలేరు. Every devil, they had lot of blessing. అలాగే ఆశ్రయితలో కూడా వరాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే తపస్సు చేసి వరం తీసుకున్నారు. Very, very vicious, but they do lot of charity. They will do lot of chanting, lot of వాళ్ళు bhakti. ఎంత తప్పులు చేసినా ఎంతో దానం చేస్తారు, ఎంతో భక్తి చేస్తారు, ఎంతో తపస్సు చేస్తారు. ఒకవైపు నెగిటివిటీ ఉంది, ఇంకొకవైపు ఎంతో శక్తిని పోగు చేసుకుంటున్నారు. Also, when it came to destroying, now those devils couldn't be destroyed very easily. మీరు చంపాలనుకుంటే ఆ ఆసురులు అంత ఈజీగా చంపలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎన్నో వరాలు ఉన్నాయి. So God has to emerge భగవంతుడు particular ఒక్కొక్క శక్తిని మరి ప్రత్యక్షం చేయాలి ఆ అసురుణ్ణి చంపడానికి కోసం. మరి శక్తులు కూడా కాళీ లాగానే తయారయ్యారు, తయారు చేయబడ్డారు. దుర్గ, కాళీ. so that they can kill the devils or devils ఆ could విధంగా kill through them. It's very interesting connection of ఆ అసురుల్ని వధించవచ్చు. necessarily Kauravas. It was devils కౌరవులు అని కాదు, more. శక్తులు And ఎక్కువ. devils is same thing in the sense of negative, sinful, lustful or whatever. Yeah. But he's saying this. These days we have no Shakti. This year we couldn't show much, but it will happen. We will try. Okay. It's good to emerge those. Yeah. And then this a quick distinction maybe from you between a trustee and a householder. Just very simple. Simple one.
It's very simple because if there is I anywhere, నేను అనుకుంటే even subtly, you are సూక్ష్మంగా అయినా growing. మనం And గ్రోత్ this say అయినట్టే. very Why? simply. What is the connection? You know, because you say householder, and somebody hearing that for the first time thinks, "Oh, am I impure because I'm a householder?" You know, what is the connotation? Yeah. I remember that I say something or the religion he said once, if you have left home to go somewhere, you got in the car and then you say, I'm not sure if I turned off stove. I'm not sure if I ఇక్కడ turned off బయటికి the వెళ్ళినప్పుడు fan. సడన్ You గుర్తొచ్చింది think అనుకోండి, about that. స్టవ్ ఆపానా లేదా, తవ This is వేసానా called లేదా అని. Grahasti Sanskar. Oh, ఇది గృహస్థి that's nice. సంస్కారం. It's Yeah, nice. they That's say you should really never go back it. for Mm-hmm. anything. So Wow. it's like somewhere, Grahasti. Now, trustee is other words. గృహస్థి అనేది అలా Who takes directions? ఇటు అటు వెళ్ళే Grahasti will do మనస్తత్వం. what they want, right? గృహస్థి అయితే ఏదైనా Everything చేస్తారు, కానీ belongs to ట్రస్టీ Baba. మాత్రం Everything ఎలా Baba. అనుకుంటారు, They అంతా still బాబాదే keep doing అనుకుంటారు. what they want. కానీ గృహస్థులు But మాత్రం yes, అంతా బాబాదే అనుకొని వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. but recently I was talking to someone. నేను ఒకరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. And interesting, no souls from all over come and they see you. ఎంతమంది So ఆత్మలు they వచ్చి said they చూసినప్పుడు learned something new and that I am నేను trustee. కొత్తదిగా I said, నేర్చుకున్నాను, okay. ట్రస్టీని Then అన్నాను. what ఓకే, is next? తర్వాత ఏంటి I అన్నాను. couldn't think that trustee means you will be given direction. ట్రస్టీ When అంటే there are trustees of Yes. 5 souls, they can Direction easily lo. go and issue a check in the sense of I can do it. No, a trustee also will check. ట్రస్టీ అంటే ఎప్పుడు Trustee చెక్ will give the చేసుకొని direction. డైరెక్షన్స్ This తీసుకోవాలి. also I అంతేగాని know. చెక్ ఇస్తే So ట్రస్టీ అవుతారా? Grahasti will not be శ్రీమతం able to follow Srimad. శ్రీమతాన్ని Because అనుసరిస్తేనే I've already planned ట్రస్టీలుగా అవుతారు. earlier గృహస్థీలు what they will do శ్రీమతం with the money, what they will ఫాలో do with అవ్వకపోతే their ట్రస్టీలుగా life. ఎలా అవుతారు, వాళ్ళు ఏం But చేయాలి ఏంటి trustee అనేది will వాళ్ళకి give ఆల్రెడీ ఉంది. whatever direction. ట్రస్టీలు అయితే And డైరెక్షన్ they are ఏదైతే very ఉందో అది willing to తీసుకుంటారు. immediately follow that. Beautiful. Thank you. Whether for the self or their belonging. But And I think we're at our time. Otherwise, I would yeah, have you speak on this thing, disheartened and big heart. Thank you so much, Didi. that was lovely. Until the next time. Okay. Yes, sure. Thank Om you. Om Shanti. ఓం శాంతి. Om Shanti. Om Shanti. ఓం శాంతి. चारिण्यै नमः। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै 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 नमः। जय ब्रह्मचारिणी माता। From 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. ఓం This is శాంతి. Murli of the 9th of పవిత్ర మురళి October 1971. Increase 19 in the సెప్టెంబర్ service of 71. powerful attitude. Do you have to create interest in souls? శక్తిశాలి వృత్తి ద్వారా సేవలో వృద్ధి. What do you have to do? Power
will continue to attract them for all time. However, if they are just temporarily interested, then when they hear of something else, their interest will be diverted. So now become such wandering yogis. You should feel like those saints who, after staying in their caves for a long time, come into the world for service. When you go onto a stage, others should experience that you souls have been in the cave of introversion and spirituality for a long time, and you have now come out for service. Your form of tapasya should be visible. The lines of unlimited renunciation should be visible on your face. When someone has even a little disinterest, his sparkle reveals that he has వాళ్ళు కేవలం అల్పకాలికంగా రుచిలోకి తెచ్చుకుంటారు. ఆత్మల్ని ఈ విధంగా రుచి చూడటంలోకి తీసుకురావాలా, శక్తిని నింపాలా? శక్తి అయితే వారిని సదాకాలికంగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. రుచి ఇప్పుడు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకేదైనా విషయం విన్నట్లయితే ఆ వైపు రుచి ఉన్న కారణంగా అది అక్కడ అంతమైపోతుంది. కావున ఇప్పుడు ఈ విధంగా రమతాయోగులుగా అవ్వండి. ఇటువంటి అనుభవం కలగాలి. ఏ విధంగా ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద మహాత్ములు చాలా కాలం గుహలో ఉన్న తరువాత సేవ చేసేందుకు సృష్టిపైకి వస్తారో, అలా ఎప్పుడైతే స్టేజ్ పైకి వస్తారో అప్పుడు ఈ ఆత్మలు ఎంతో కాలం అంతర్ముఖత ఆత్మికత యొక్క గుహ నుండి వెలువడి సేవ చేసేందుకు వచ్చారు అని అనుభవం అవ్వాలి. తపస్వి రూపం కనిపించాలి. అనంతమైన వైరాగ్య రేఖలు మీ ముఖంపై కనిపించాలి. ఎవరికైనా కొద్దిగా వైరాగ్యం ఉన్నా వీరు వైరాగులుగా ఉన్నారని వారి ప్రకాశం నిరూపిస్తుంది కదా. కావున అనంతమైన వైరాగ్య వృత్తి కనిపించాలి. ఎప్పుడైతే స్టేజ్ పైకి సేవ కొరకు వస్తారో మీ ముఖం ప్రొజెక్టర్ల మిషన్ల అనుభవం అవ్వాలి. అందులో స్లైడ్లు మారిపోతూ ఉంటాయి. ఎంత అటెన్షన్ తో చూస్తే అంతగా ఆ దృశ్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఎప్పుడైతే సేవ యొక్క స్టేజ్ పైకి వస్తారో అప్పుడు ఒక్కొక్కరి ముఖం ప్రొజెక్టర్ షోలా కనిపించాలి. దయా హృదయం యొక్క గుణము ముఖం ద్వారా కనిపించాలి. మీరు అనంతమైన వైరాగ్యులు కనుక అనంతమైన వైరాగ్యపు రేఖలు మీ ముఖం ద్వారా కనిపించాలి. మీరు ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా నిమిత్తమై ఉన్నారు కావున అథారిటీ యొక్క రూపం కనిపించాలి. ఏ విధంగా అందులో కూడా సైలెన్స్ నింపుకుంటారో ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కటి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఆత్మలో సర్వగుణాలు లేక సర్వశక్తులు సంస్కారాలు ఏవైతే నిండి ఉన్నాయో ఆ ఒక్కొక్క సంస్కారం ముఖం ద్వారా స్పష్టంగా కనిపించాలి. దీనినే సేవ అని అంటారు. ఏ విధంగా సాకార రూపుని ఉదాహరణ చూశారో ముఖం ద్వారా సర్వగుణాలను ప్రత్యక్షంగా సాక్షాత్కారం చేయించారో అలా బాబాను అనుసరించండి. ఎటువంటి అథారిటీ కలవాళ్ళు వచ్చినా కానీ, ఎటువంటి మూడు వారు వచ్చినా కానీ గుణాల పర్సనాలిటీ, ఆత్మికత యొక్క పర్సనాలిటీ, సర్వశక్తుల పర్సనాలిటీ ముందు ఏం చేయగలరు? వంగిపోతారు. తమ ప్రభావాన్ని చూపలేరు. ఈ వృత్తి ద్వారా వాయుమండలాన్ని శక్తిశాలిగా తయారు చేసిన కారణంగా వారి వృత్తి, వారి లోపల వైబ్రేషన్లు మారిపోతాయి. అందరి ముఖం ద్వారా వృత్తి యొక్క వర్ణన జరిగేది కదా. కావున వృత్తి మరియు వాణి యొక్క అథారిటీలు ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని చూశారు, మరి వారిని అనుసరించాలి కదా. ఇప్పుడు స్నేహ రూపంలో అయితే పాస్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఇక ఎందులో పాస్ అవ్వాలి? ఎందుకంటే అంతిమ స్వరూపమే శక్తిశాలి, శక్తితో కూడిన స్వరూపం. కావున ఏ ఆత్మ మీ వద్దకు వచ్చినా మొదట జగన్మాత యొక్క స్నేహ స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. మరి ఎప్పుడైతే వారు నడవడం మొదలు పెడతారో మరియు మాయను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోవడంలో మహాయోగులుగా అయ్యేందుకు శక్తి రూపాన్ని కూడా ధారణ చేయవలసి ఉంటుంది. The personality of spirituality and the personality of all powers. They will bow down. They will not be able to spread their influence. Due to you making the atmosphere powerful with your attitude, their attitude and internal ఈ vibrations వృత్తి ద్వారా వాయుమండలాన్ని శక్తిశాలిగా తయారు చేసిన కారణంగా వారి వృత్తి, వారి లోపల వైబ్రేషన్లు మారిపోతాయి. అందరి ముఖం ద్వారా వృత్తి, శక్తి యొక్క వర్ణన జరిగేది కదా. కావున వృత్తి మరియు వాణి యొక్క అథారిటీల ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని చూశారు, మరి వారిని అనుసరించాలి కదా.
ఇప్పుడు స్నేహ రూపంలో అయితే పాస్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఇక ఇందులో పాస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే అంతిమ స్వరూపమే శక్తితో కూడిన స్వరూపము. కావున ఏ ఆత్మ మీ వద్దకు వచ్చినా మొదట జగన్మాత యొక్క స్నేహ రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. మరియు ఎప్పుడైతే వారు నడవటం మొదలు పెడతారో మరియు మాయను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో అప్పుడు దానిని ఎదుర్కోవడంలో మహాయోగులుగా అయ్యేందుకు శక్తి రూపాన్ని కూడా ధారణ చేయవలసి ఉంటుంది. Acha, we will continue tomorrow. We'll continue tomorrow. రేపు కొనసాగిద్దాం. ఓం శాంతి.